era nga tulaba nti abakyala n'abawala basobola okubeera mu nsi nga they are thriving and living to their full potential. Neyanzeege. Tweyanziza nnyo Reverend obugambo obwo. Nyongera okwaniriza abakatwegattako. I would like to welcome all the people from the community, the partners, and everyone who is with us here. Today, Reach a Hand Uganda, the Generation Gender Project, we are launching our campaign for 16 days of activism. At this juncture, we are going to have brief remarks from the representative of the Mayor of Machindia, Mr. Sekandi Michael, from the Machindia KCCA office. DJ? Sebo neyansiza nnyo neyanzege kalabalaba protocol nyizo obutagimenya bulungi era ngenda kola nga Katikkiro watera okukola nga protocol yamenyeddwa atugende neeyo abatesitesi b'omukolo guno aba Reach a Hand Uganda, Miss Uganda Foundation, bannaffe tubaniriza nnyo mu Makindye Division Urban Council. Makindye bwati bwafaanana, omanyi bwe mbadde nzija wano ngambya achairman jangu tugende ffenna. Ndi wano mu capacity eya Mayor w'e Makindye omukulu Alhaji Kasiri Ali Nganda Mulyanyama. Temanyi buli ali wano abasinga bamutegeera abatuuze b'e Makindye. Basebo ne bannyabo omukulu Mayor w'e Makindye antumye mbatuuseeko buno bubaka okusookera ddala musanyufu nnyo eri ekibiina kya Reach a Hand Uganda okujja okuleeta obuweereza buno mu Makindye Division Urban Council. Ekyo nsaba banne mukikubireko mu bugalo. Naye mu byonna Mayor yagambye nti essira ebiseera ebisinga muliteeka ku baana ab'obuwala ate ne muleka abaana ab'obulenzi. Reverend wano bw'abadde ayogera obubaka bwe obusinga bubadde bwekuusa ku waki ow'obulenzi. Naye wakati mu kuteekateeka tuteekateeka nnyo abawala ate ne twerabira abalenzi ate nga bavaako obutabanguko. Ekitukoze obulungi oba ekitukoze obubi nti wana naye tuli azanyu amanyiddwa nti abavubi tebakoze eki tebazze olunaku olwaleero. Ekyamazima kiri nti amateeka go tubadde tugayina. Ndi musajja munnamateeka, ndi puliida mu mateeka ge tuyina. Amateeka go gabaddewo naye wakyaliwo ebiwaatwa. Ekyamazima
amateeka olwedda agaliwo abantu baga appreciatinze eno ensonga eya gender based violence n'ensonga y'okusaasanya kwakakasiriye nsonga ya bugunjufu. It is a moral concept. Abazadde gye balina okuzaayira eki abaana okwagala kwolako omwana omulenzi okwagala kwolako omwana omuwala tekubuleeta kutendewalirwa kola ebyo bireetawo ebitumbula obulwadde bwaki wasiri. Bannaffe oba ntegeerekese nti ebintu bye tukola ffe ng'abazadde ewaka ebiyamba abaana baffe okutangira okukola ebintu ebyo ebisaasaanya obulwadde bwa siriimu. Ekisooka kya byonna y'enteekateeka y'omwana. Ekyokubiri ku kiki ekyasinze okuleeta obutabanguko mu maka bwavu. Mumpulira bannaffe ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye yeenyigira mu kulwanyisa obulwadde obwaki obwa siriimu. Bannange sijja kwekulamu omugezi wa lunaku njagala amasiikule kula mmeeya w'e Makinje mmeeya asiimye akuloba omukolo guno mu butongole Mukama bakuumire bakatolesi. Bannange n'olunaku endala zonna tubasaba n'omwaka okugera mu kuwa ne Makinje neyanziza nnyo neyanzige emusojjukidde okuleeta akazindala ate nze nga ngenda. Mukama abankuubire ku lwa Katonda n'ensi yange. Tweyanziza nnyo omukulu Michael Sekandi. Akazindalo kajja kudda era ndowooza nti abantu bajja kwongera okuwulira. Olunaku olwaleero nayogedde nti tulina ebitongole bingi nnyo ebiri naffe bye tukola nabyo omulimu guno, kubanga tetusobola kutuuka we tuli nga tetukolaganye n'abantu balala. Era olunaku olwaleero abantu b'eggaba twabaleetedde balooya, twabaleetedde abasawo, era services ezo weeziri emabegaawo, kyonna ky'oyagala okwebuuza ku bwereere. Our dear partners and our community members, I mentioned that we have very many partners that we work with from a day-to-day basis, because it is not possible for us to reach where we've reached in this movement without working with other people. At this juncture, I would like to welcome Sehad as our lead partners on the Generation Gender Project to give remarks on behalf of the partners that we have here. Thank you very much. All protocol observed. I'm very sorry, my Luganda is not Lugandering. But I'll throw in a Luganda word here and there. Banange mwebale nnyo okujja wano. Our partners, Rahu, we thank you so much for organizing this very important event to kickstart the 16 days of activism. Abo Luganda 16 days of activism, naku 16 running okuva leero okutuusa 10th of December, which is the Human Rights Day. Ffe nga ba Sehad tukola ku by'amateeka. Under the Genji project, we work with FIDA and Rahu. Rahu edukkirira abato, abana, the young people. FIDA edukkirira abakyala, abasobeddwako. Then Sehad fe to representing ebibaluma mu parliament. Tutuka ababaka ne tubagamba nga wano gaba bino byebi. This is what is not going right. We usually reach out to policy makers and present your issues. We advocate for policy change and the like. Kwegamba tugenda ne tubagamba banange ebyagaba biriwo ebiti tugenda kukola ki. So Sehad ekyo kyekola tukola with laws and policies okulaba nti no zikyukamu ne zifavoringa abantu aba bulijjo.
Before this day, we had a meeting with members of parliament still under the Generation Gender Project, and we talked to them about GBV. Ababaka baffe batadde mu ggwanga lino laws and policies weziri, naye ku ttaka kyebayita implementation bibulabulamu. Okiraba kubanga civil society organizations zolaba zino ffe ne UNET ne Rahu tugezezaako okukola ebintu. For instance, mu gender based violence baba abantu abawala baffe bebakwata bebasobezwa. Okay. The ones who are largely affected by gender based violence bwe bajjewa police ne ba reportinga. Fenga civil society organizations tutaddeko ebitundu bye tuyita shelters. Naye shelters kitegeeza we babatwala ne baba rehabilitatinga kubanga olina okubajja mu community n'obatwala wantu awali safe. Fenga civil society organizations tugezezaako era tutaddewo shelters nga 2 mu ggwanga lino lyonna kubanga tukola wamu ffenna. Naye government yaffe ya Uganda eno terina shelter n'emu. So ekyo ekintu kibi nnyo era bwe government officials who are here like the ASP, please when you go to those meetings, please advocate for shelters for SGBV victims and survivors, because tosobola kujjayo omuntu nga bamusobezezwa katugambe muno omugaba n'omuleka mu community tekikola. Naye kirala kye tuzudde abasajja baffe nabo they are violating men, and the men are very quiet. They don't report, because how do you go and say that I'm a man and I was beaten by a woman? So we need to break that cycle. Abasajja bagaba muyimirire mwogere bwe babakuba mugende mu reportinge kubanga tekituyamba ffe and the cause that we are running. Ekirala kye tulabye the theme for this year is unite against gender based violence. Kitegeeza gwe nange sifefeka abalina okuddukirira guno kino ekintu ekya gender based violence. Nawe waka wobeera, you can do your part and stop domestic violence, and gender violence in the community. Abazadde baffe temukuba abaana kubanga bakulanga balowooza nti okukuba omuntu. When the world looks at you, they think you're too young, not wise enough, nor strong enough to fathom the complexities the world brings, to break barriers and be the change the world seeks. But when I look at you, I see much, much, much more than that. I see strength and tenacity, boldness in your creativity. We have to unite and report to the authorities. Omuntu tajja nakugamba bankubye ekiro n'ogamba sorry naye omanyi omusajja oyo akwagala. Nedda, mutwale ku poliisi or reporting, because gender based violence and stopping it starts with you, starts with me, where we are. Mbadde nina bingi by'okwogera naye program erina okugenda mu maaso, so mbadde mbasaba nkomawo wentuuse. Tweyanzege Rahu and everyone who is here for this very important cause. Thank you so much. Thank you very much, our partners, Vida. Thank you very much for that message. We shall organize capacity building for Uganda lessons and surely invite you. At this juncture, I would like to welcome our Chief Marcher, AIGP Kasinja, to give us his remarks in regards to the theme of today. The country director of
Reach a Hand Uganda, the CEO, Reach a Hand Uganda, the CEO of, is it called Miss Uganda Foundation? Miss Uganda Foundation, Fabiola Girls Foundation, yes, and Sehad. All of you who are here. Now, Bess speaks Ruganda, which is, I think my Ruganda is better than hers. Let me try to speak in Ruganda. Yeah, let me try to speak in Ruganda. Ruganda, nze nebaza mukama lwakuba nti olwaleero twogera ku nsonga ezitukwatako ekikula kyaffe ng'abantu. Ensonga zino oluusi twogera ku bintu ebirala ne tutayogera ku nsonga ezitukwatako ng'abantu. Njagala kwebaza Reach a Hand Uganda for coming out, and we launch the 16 days of activism today and on such a place. Gender-based violence, before I go any further, is a very serious matter. Ensonga ezikwata ku butabanguko mu maka nga businziira oba bwekuusa ku nsonga ez'ekikula ky'abantu. Ensonga ezo zigenze nga zeeyongera mu ggwanga. Kambawo ekyokulabirako. Omwaka oguwedde 2021, report eya police gye bayita annual crime report, twasanga nti there was emisango egikwata ku domestic violence java ku 1,764 omwaka guli ogw'2020 ne gigenda ku 1,753 nga waliwo decrease jakendera mu katono by 0.74%. Naye kyenjagala kubalaga nti emisango giri waggulu nnyo. Mu mwaka gumu tulina emisango 1,700 egyekuusa ku butabanguko mu maka, domestic violence. Musajja akubye omukazi, mukazi akubye omusajja, obutambi bubadde butambula ku masimu gaffe oba mbulaba. Omuntu omukyala akwata omwana we n'amukuba alinga agenda muta, alinga omusota. Olwaleero waliwo kendabye wano ku Twitter, ndowooza nkalabye ku Twitter. Omusajja akuba omukazi ne weebuuza ti what's wrong with him. Emisango egyo giri mu 1,700. Mujjukire nti gye emisango gye baripotinga wa? Tekitegeeza nti gye misango mu ggwanga, nti gye misango gyokka egiri mu ggwanga. Gye misango abantu abagenze ne baripotinga ku poliisi. Naye waliwo emisango mingi egiripotingiddwa ku poliisi naye poliisi tegikoze etya? Tegikozeeko. Nze nkoledde ekitongole ekya poliisi okumala emyaka 33. 33 years. Era nakawumula emyezi 6 egiwedde. Ekitegeezeza nti nkyali mu poliisi. So byembagamba bituufu nti tulina obuzibu. Ekyokubiri, threatening violence. Threatening violence tuli mu 1,000 omuntu n'akutiisatiisa, okutiisatiisa. Ekyokusatu, waliwo emisango egikwata ku baana, abaana okulagajjalira abaana. Emisango nagyo giri waggulu. Kati tulina emisango egy'abawala, abaana b'obuwala abafuna embuto nga tebaneetuuka. Tuli mu mitwalo. Reverend abadde ajogerako. Yesterday waliwo omuzadde somewhere, was it Luwero, was it, I think it was Chankwanzi, mu Luganda bakiyita yafumbiza muwala we, omwana w'emyaka ataneetuuka, ne bamuwa ente. Ndowooza mwabirabye ku Twitter. You saw that whatever on Twitter. But I stood my ground and I called the police. I said, you go and arrest this. I'm glad he was arrested yesterday. Naye abaana bavudde mu masomero okuva COVID lwe yatandika okutuusa nakati bali mu 1,000 already. Then tulina emisango
eja sexual gender based violence. Sexual gender based violence. Bwe twogera gender based violence tebategeeza nti mulimu domestic violence, mulimu sexual gender based violence. Before it used to be called violence against women and girls. But now, in the 16 days of activism, we are twogera engeri gye tusobola okukendeeza okumalawo emisango oba okutulugunya, kankiyita okutulugunya abakyala n'abawala. Emisango egikwata ku rape and defilement, sex related cases, kakitwalire wamu giri 1,163,373. That is too much. That is high. That is high. That's why I want to I want to thank Reach a Hand Uganda. Thank you so much. Ebigendererwa byammwe byonna nze njagaddemu ekyempoweringa abakyala n'abawala, to empower them. Basobole nabo okulaba nti this is wrong, this is right. Tusobole okwogera nga sigala nga twogera. Now let me tell you something. Gender-based violence is a concept of power. It is a concept of power. Simanyi engeri gye nsobola okiteeka mu Luganda. Oyo yesobola, ayina amaanyi, obuyinza na ssente, be basinzeeyo okukabasanya abawala, be basinzeeyo okukwata abakazi, be basinze n'okubeera mu maka nga batulugunya abakyala. So bwe tuba twogera ku engeri gye tusobola okukendeeza okutulugunya abakyala oba emisango egyekuusa ku okutulugunya abakyala n'abawala, tusooke tube empowering. Let's empower them, because gender-based violence, sexual gender-based violence, rape, defilement is about power. Political power, economic power, social power, cultural power, everything. So as long as they are down, they don't have the knowledge and capacity to do anything. That's why we as men, we go and violate them. Now, Reach a Hand Uganda, you are empowering especially the vulnerable people who are in fishing communities. So I want to thank you so much. And I don't know how I can even support you. I'm going to support you by being available. I'm going to support you because I've been working for gender-based violence and other programs for so many years as the Chief Political Commissioner of Uganda Police. So I have the knowledge. We shall be talking about this. Just simply call me and I will be there. I'll drive myself, I will come, and I will support you in whatever. Not that I don't have what to do, but these are things that are on my heart. These are things that I don't need to be somebody to come and try to convince me. I am already a male champion, and I'm going to continue doing this. Number two, let's focus on the youth. Let us focus on the youth. I don't know, I wish I was a rich man. I would give jobs to the youth, but we can't. So let's empower them. Let's try to empower them. Basobole okulaba nti na ebiseera by'omu maaso basobole okuvaamu abantu ab'omugaso nga bwe tulaba Brenda one. I started hearing Brenda a long time ago, and I've been following her. She doesn't know, but somehow I think on social media there's where I tagged you in something, something like that. Fabiola, we saw Fabiola. She was a very, very young girl. We saw her. Yeah, she was a very, very young girl. We saw her on the media, on TV, everywhere. Now, she has used that to emancipate, to empower other girls. Yes. Let's all come out and empower young girls. Let me finish by saying this. Nze ngenda kukola n'abavubuka with all my heart and all my energy and the little money that I have, but we need to save this country from things like these. Ekisembayo, waliwo a relationship, correlation, simanyi, waliwo akakwate akali wakati wa silimu, AIDS, HIV,
and gender-based violence. Ndowooza olwaleero tukyogereko abantu bamanye nti these things are related. And that's why Reach a Hand Uganda, I want to thank you for that. Number one, nti bwe tubeera n'akawuka ka siriimu, bwe tubeera mu ebintu eby'obukaba, bwe tubeera mu bintu ebyokulagajjalira obulamu bwaffe, ne tufuna akawuka ka siriimu, bwe kayingira mu maka ne kayingirawa, it will bring gender-based violence in homes. Am I right? And also gender-based violence, singa omukyala n'omwami mu maka tebalina ddembe, balwana, bakola ki, okukakana, omu ku bo oba bombi bajja kufuna akawuka ka siriimu. Am I right? Kituufu oba si kituufu? Kale bwe kiba kituufu ebintu ebyo byombi tubikole omulundi gumu. So Reach a Hand Uganda, let's reach these fishing communities. Actually, let me tell you, waliwo ayogedde wano agamba nti tebaliiwo wano, naye temufaayo nnyo. LC temufaayo nnyo, olwaleero tulonkinga ate waliwo n'omulamu ogubadde wano ku gundi. Ekyo kiba kitegeeza nti ennaku 16 tugenda kubeera nammwe. Tujja kutuukayo twogere nabo, tubawa akazindaalo, boogere ku nsonga ezibakwatako, tuziteeke ku social media, to attracting government attention, basobole okujja balabe engeri gye basobola okuziizamu gundi. So don't worry about that. Kale mbaagaliza olunaku olulungi, njagala kubajjukiza nti ennaku ziri 16, omulamwa nti buli omu alina buli omu asobola okukola ekisoboka okulaba ntukendeeza obuzibu buno bwa gender-based violence na HIV. Number 1, osobola okulaba ekintu n'oyogera. Saagala bano abalaba ekintu n'akwata essimu n'arecordinga omusajja kuba omukazi n'asaasaanya gundi. Okay, kireeta gundi, naye okozeewo ki? Tosobola kukwata video omuntu ng'akuba munne n'amukubira essaawa gw'oli ku video kubanga oyagala singa afa. What is it going to help? Okay? And I have been seeing it and it generates anger into me. How do you record somebody n'akwata omwana n'amukuba ku gundi ku kisenge n'ogenda mu maaso ng'orecordinga toyina kyokozeewo? So we can do something. Number 2, tugende ku police to reporting. Banji nchimanyi kubanga I have been a police officer. Nchimanyi either mutyayo oba mugamba nti bwe tugendayo batusaba sente oba bwe tugendayo tebalina kye bakola. Ekyo nchimanyi. Gwe kyokola kola ekintu kimu, genda ku police reporting for the reference. That's all. If they have not investigated or done anything, there are so many people you can call upon. Nze you can't call me and I will not act. I will act. Era ngenda balekera simu yange. So tusobole okulwanyisa obuzibu buno. Ekyokusatu tusobola I don't know how Reach Uganda your program is working. I don't know whether you have champions within communities. So if you have them, these champions should continue reaching other people. I don't know whether on a monthly basis or on whatever basis. So buli omu asobola kubeera kyasobola okukola tukendeeze obuzibu buno. Let's all act. And I want to finally call upon my colleagues in the police. I don't know who is representing them here. I don't know. But waliwo camera one. Baja kijja kutuuka. Police, wherever you are, my colleagues in the police, if cases of gender-based violence are reported at the police, take them as important. Take them as important. Yes, because gender-based violence happens to the most vulnerable and the most poor in society. Okay? So, if they are asked money to pay, it means they are not going to report. Let's do whatever we are supposed to do in order to make sure that justice is done against women, against girls who are violated against. Kankomao, we can continue conversing, we can continue talking. I don't know whether you'll have a Twitter space. I like Twitter spaces so that I can also be one of the people discussing this. I don't know whether you have a radio program or a TV program. Then I can also join you and we talk about this matter so that the people can be
can be emancipated from this problem. Yes, so buli omu abeere champion, njagala buli omu abeere champion. I have even written a book called Chosen. This is the book. It's a very, very nice book. It is my life, especially what I have been doing in police. Omulimu ogwo gwenkoze mu police ngutadde wano mu katabo ka 300 pages. Njagala wekiba kisoboka buli omu akagule. Yes, you are going to give me money, but that is not important. What is important is there are so many lessons that we can learn from here, and I've talked about them. I've talked about what we can do in order to empower ourselves. Everything is in here, what we can appreciate each other, support police, and the police be able to support you. So this book is here, it is 50,000, and ladies and gentlemen, thank you so much. My day is done. From here, I will go to watch football, but my day is done. Thank you so much. May God bless you all. Afande, thank you so much. In the force, we give a salute. Afande, jambo sa. Yes, sir. Thank you so much, Afande. Me, I was very excited.